Asked him, should we bring a razor? The Sheikh said, we don't know his condition. Is he full? Is he hungry? جيب إذا كان هو يقول لك أريد. He said, bring it. So I want one. So he wasn't حجامة إخواني انتبهوا. حجامة الأخدعين والكاهل. قلنا هذا هو الكاهل. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في الأخدعين والكاهل. كما احتجم في وسط رأسه من صداع وسماها أم مغيث. يعني هل هناك أحاديث في هذه الحجامة؟ نعم، في هذه المواضع هناك أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأماكن الرئيسية التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا بالأخدعين والكاهل، يعني ثلاثة هنا وثلاثة هنا، يعني 3 مرات 3 أكواب. احتجم 3 وترا. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الوتر ويلتمس الوتر ويأمر أمته بالوتر. عقمها يا أخي، عقمها، عقمها يا أخي، عقمها هي، لا عقمها، حط كحول عليها، يعني sterilizes. احتجم على الأخدعين والكاهل 3. أيضا من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخدعين بين الكتفين، على الأخدعين وبين الكتفين، ما قال الكاهل، مع أنه بين الكتفين هي حجامة الكاهل. هذه رواية ثانية، يعني لما قال بين الكتفين كأنه قال الكاهل، فهذا امتداد الكتف، هاي الكتفين، وهذا هو حجامة ايش؟ كاهل. أعطينا يا أخي ما شاء الله. خليني أترجم اللي ذكرته يا شيخ. The Sheikh said that we should mention also that the cupping that is done in the middle of the head is very beneficial for high blood pressure also. We should also mention that. Then the next place the Sheikh said to perform hijama is the hijama on the akhda'ain and the kahil. The akhda'ain, they are the 2 veins on the 2 sides of the neck, as you can see, and the kahil is the place that is in the middle, under the neck and between the 2 shoulders, as you can see. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is established from him that he used to do this. These are from the places that are established in the Sunnah where to perform the hijama. There are a number of hadith that are authentic on this, and these are from the main places where hijama should be performed. The hadith, the Sheikh mentioned the hadith of Anas ibn Malik. It says that the Prophet ﷺ performed hijama 3 times on those 2 veins on the side, akhda'ain, and also in between the 2 shoulders. The Sheikh said that Rasulullah ﷺ used to love to use numbers that are odd numbers, alayhi as-salatu was-salam. There is another hadith from Ibn Abbas that Rasulullah ﷺ performed hijama also on the 2 sides of the neck and also in between of the 2 shoulders. The first narration says al-kahil, the second one says between the 2 shoulders. The Sheikh said that performing hijama on the 2 sides of the neck is somewhat painful a little bit, because this area is like soft, so it may be a little bit painful. We are waiting for the razor, inshallah. The Sheikh asked for it to be sterilized, so to be immersed in alcohol, so that's what the brother did, I guess, and he's coming back with it.
Now we want to use the razor, openings, small openings, light ones, في ضمن الدائرة within the circle that was formed by the cup. والآن نعيد Now, بعد التشريط and now we will put the cup back, he said. الآن تجدون الدم يخرج يملأ الكوب. And now you will see that the blood will be coming out and it will be filling the cup. هذه الحجامة حجامة الأخدعين تحتاج إلى عناية ودقة. So the cupping done to the two sides of the neck, it needs diligent care and it needs to be precise. لأن هنا مجمع عروق. Because here it's the place where different veins أن يحجم gather together. على امتداد العرق وليس And the one who's performing the عكس cupping, العرق لئلا يقطع شيئا. he should do the cupping at the sides and he should not be cutting the veins. لهذا المبتدئ لا ننصح أن يستخدم حجامة الأخدعين. So the one who's just starting, ممكن he should not be starting with this cupping on the sides because he's just someone who's just starting to learn to perform the ممكن cupping. يحجم في الظهر يحجم في الكاهل. So he can perform the hijama on the back or between the two shoulders somewhat easier, but on the sides needs some experience. انظروا إلى حجامة الأخدعين. انظروا إلى حجامة الكاهل. Look at the cupping done to the two sides and to the kahil. Sheikh made some openings and now he put back the cup. And the cup is going to suck the blood. ها هو الدم يخرج إخواني. See the blood coming out. You can see it in the cup. خلينا نحط كأس هنا كمان. Let's put حتى نريكم cup on the head. So we will show you. رجعنا إلى حجامة غيث. Go back to the cupping of Ghith, the mother of relief. هي مؤلمة شوي لأنها تضغط على الجمجمة. It's a little bit painful because it pushes on the skull. كيف؟ شديدة وقوية. الآن نريد أن ننزع الكوب. شوفوا انظروا إلى الجلد تغير لونه. Look at the skin, the color of it has changed. نعمل تنفيسة. Now we take it out. بسم الله. Now Bismillah is going to make few openings. يعني الشرط يكون لا يزيد عن سنتي. The opening, the cut that you make should not be more than 1 centimeter. بسم الله. انظروا إلى الدم كيف يخرج. Look at the blood, how it's coming out very fast. الآن الدم يخرج. ما هي فوائد حجامة الكاهل What are the benefits والأخدعين بعد أن بينا on فوائد the two حجامة sides and the kahil? وسط الرأس. أنا حترجم على الطريق يا شيخ حتى حجامة الأخدعين. ما تنزعج من الكلام. معلش. تفضل يا شيخ. أولا حديث أنس قبل ذلك بس بدنا هدوء يا أخوان ما بارك. We need some peace here. No noise إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وهذا يدل على الاستمرار وكان يحتجم ل17 و19 و21 هذه الأوقات
المناسبة للحجامة. The Sheikh mentioned the hadith of Anas موافقة للسنة. that Rasulullah ﷺ used to perform cupping on the two sides of the neck and on the kahil, the middle of between the two shoulders. And he used to do that on the 17th, the 19th, and the 21st of the lunar month. وننظر إلى هذا الكأس كيف امتلأ بالهذا. Just look at the cup, how it is full of blood now. وانظروا إلى الرطوبة التي. And look at the moisture that you can see on the cup, along with the blood. لماذا ترتجف يا بني؟ نعم. Sheikh is asking him, why are you shaking, son? Flee for حجامة الأخدعين. حجامة الأخدعين هذه. cupping on the two sides of the neck, تحت الأذنين. under the two ears, تنفع من أمراض الرأس. beneficial to the sicknesses of the head وأجزائه. and the parts of the head, كالوجه. like the face, والأسنان. teeth, والأذنين. ears, والعينين. eyes, والأنف. nose, والحلق. and the throat. كما تنفع من وجع الأضراس. Also beneficial for the molar teeth واللسان. and the tongue. وتنفع من ورم اللثة. And when the gums are inflamed, وتنفع من أيضا الرمد بالعينين. for the ramad, the sickness in the تنفع من eye, أوجاع الأذنين وورمهما. the pains in the ears. أما حجامة الكاهل. As for the cupping of the two sides of the neck, أما حجامة الكاهل هي هذه which is فمنافعها تنفع من وجع المناكب the one between the two shoulders, والحلق. helps the pains of the shoulders and the throat, وتنفع من ضيق النفس. and one not being able to breathe easily, وتنقي البدن. and clears or purifies the body. في عندنا حجامة تحت الذقن. There is a hijama or cupping that is done under the chin. طبعا يلزم حلق الشعر اللي تحت الذقن. You must shave the hair that is هذه under الحجامة the chin. تنفع من وجع الأسنان. This is beneficial to the pain in the teeth, ووجع والوجه والحلقوم. and the face and the throat. إذا استعملت في قوتها. وتنقي الرأس والفكين إذا استعملت في وقتها عفوا ليس If they were done on the right time. وتنفع من بثور الفم والقلاع. قلاع هو سيلان اللي بيسموه يعني اللعاب ينزل أو الحبوب التي تخرج على اللسان. It helps the pimples وتنفع من ورم that are اللوزتين. on the tongue, or when the saliva is running out from the mouth. الآن سنخلع هذه نرفع الأكواب. هذا الكوب سنرفعه Now we will take up the cups هكذا. this way. نفعل هكذا. ونجعل الدم ينزل في نفس هذا هو. This is the blood. انظروا. Look at the blood. هذه يعني مرة واحدة ممكن نعيد نكرر. This is one time. We can نكرر 3 مرات إلى 5 مرات إلى 7 مرات. 5 times up to 7 times. سنكتفي بمرة واحدة لأننا نريد It will be suffice with one time. أن نعلم بس. لا حجامة رسمية. This is not the official cupping. لكن إن شاء الله ينتفع الأخ بها. But then inshallah the brother will benefit from that. وهذه حجامة أم غيث. الآن سنسحب The الكأس. cupping of the mother of relief. We will be taking out the cup now from the head. خليك
So we will remove, the Sheikh said we'll remove the cup from the head now. نحن نضع هذا الورق حتى لا يسقط الدم على وجهه. So we are putting these papers so the blood will not fall on his face. ها هو نزل في الكوب. So the blood now is in the cup. لأن الحقيقة الدم كثير والكوب مليان كما ترون. The blood is a lot and the cup is full as you can see. يعني هو ممكن الآن لو استعملنا كمان مرة يخرج مثل ذلك أو أكثر. It's possible if we use it on him again, the same amount of blood will come. وفيه Look يعني at the blood. ثخين Has different shapes. وفيه There شوائب. is the thick one, there are impurities in there and the colors are different. Look at the blood, how thick it is. حجامة النقرة. عندنا حجامة. The next place is Hijama al-Nuqra. النقرة هذه هي النقرة. Al-Nuqra, here it is. This is the back of the head as the Shaykh is pointing to it. هذه الحجامة بعض العلماء والأطباء يكرهونها. This cupping in the Nuqra, أنها ضارة. some performers of Hijama, they say they dislike it. They say it's not good. And some of them they say it is good and there is no harm in it. حجامة النقرة فيها حديث لكن الحديث لا يصح. There is a hadith regarding it but it's not authentic. عليكم بالحجامة في جوزة القمح حلوة فإنها تشفي من 5 أدواء. I advise you to do it for heals from 5 sicknesses. وذكر منها And he mentioned الجذام الحديث. sickness called al-Judam. الحديث أخرجه الطبراني وابن السني وابن نعيم في الطب النبوي وضعفه شيخنا الألباني في الضعيفة وضعيف الجامع. Sheikh al-Albani de-authenticated this في hadith. حديث آخر في نفس الموضوع Another hadith in the عليكم sense of بالحجامة في جوزة القمح حدوة فإنها شفاء من 72 داء. for it is a healing from 72 أيضا sicknesses. هذا الحديث ضعيف. This is also a weak hadith. ضعفه محقق المنهج السوي وهو كما قال. طبعا حجامة النقرة اللي هي القمح حدوة هذا هي في مؤخر الرأس دون القفا ب4 أصابع. At the end of the head, this place nukra or qam دون القفا هذا والقفا. just above the neck from the back, 4 fingers down from the head. من الرأس 4 أصابع من الرأس يا شيخ. من مؤخر الرأس. من الرقبة 4 fingers up from the neck up to the head. That is the place called نقرة or قم دحور قم حدوة. طبعا هناك أماكن احتجب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. There are other places in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دعت إليه الحاجة. the need called for. احتجم He performed hijama في قدمه لوثء أصابه. on his foot because of وثء يعني التواء. Okay, because his foot was twisted. So وهناك حديث he performed إنه أيضا النبي احتجم another hadith من that Rasulullah performed hijama وهو محرم while he is in ihram. وثء كان بظهره أو بولكه. Another twist that was in his back or in his okay, on the side of the waist, the side of his waist. Hip. أيضا the hip يعني قبل هذا المكان الذي عجبت نقرة القفا هذه. يعني وقع لي إنه واحد حجمني مرة
One time someone performed hijama on me, the Sheikh said. فأصابني بعدها حرقة شديدة جدا في العينين. نقرة, which is this place above the neck. ودموع غزيرة. On the head. إيش حصل للشيخ؟ يعني حرقة في العينين ودموع غزيرة. He found like that his eyes were like as if there is some heat in it. واستمر الحال شهور. لكن his eyes الله were shedding tears, but then after that he got healed. الحمد لله. يعني من خلال الأحاديث نعرف إنه في حجامة استعملها النبي، حجامة ثابتة، هي حجامة وسط الرأس والمريض. The authentic hijama, the middle of the head, the two sides of the neck. حجامة ثابتة. This is established. وهذه مقاصد أساسية. وفي حجامة مضطر إليها النبي عليه الصلاة والسلام. And these are places that are حجامة الفك اللي صار في most important. والوثق اللي أصابه. And there are other places that it is established that he used sometimes, but for a need. But those three places are the main places for cupping. حجامة الورك تنفع من العلل التي تكون في وسط الجسم. Work which الورك هو الحوض يعني. هذا the waist. The waist. الورك هو أعلى الإلية من الجنب، من الجنبين. The upper side of the يعني دون الخاصة. the upper part of the buttock, like in the waist, on the waist, from this side. Show them the الورك هذا هو الورك. This is the هذا هو place. الورك. The hip? Is this the hip? هذا الورك. Huh? ايش اسمه هذا الورك؟ على الإلية، على قبل الخاصرة. هذه الخاصرة. Anyhow, هذا هو below الورك. the waist, exactly below the waist, هذا هو الورك. from the يعني side. الورك هذا نافع لوسط علل وسط الرأس، الجسم. ايش علل وسط الجسم؟ هذه المنطقة. This helps يعني the area of the يعني هذه الحجامة The brother نافعة said it's the pelvic. نافعة للأداء الوظيفي. نعم. لأن هذه في هنا تروية. مفهوم. فحجامة الورك تنفع من العلل التي تكون في وسط الجسم. أين وسط الجسم؟ أين وسط الجسم؟ هذا هو وسط الجسم أو هذا هو. يعني sexual performance, it helps cupping هذا on that وسط side, الجسم المقصود به الوسط السفلي للجسم. for the sexual performance. فهي تنفع العلل المتعلقة بالوسط السفلي لجسم الإنسان. تنفع من البواسير. اكتبوا يا اخوان. بواسير. ماذا يتكلمون يا أخي؟ Please do not talk, please listen, pay attention. And we're not going to ask you again, please. ما نستطيع نشرح. So this cupping helps the hemorrhoid. فلما قال العلماء وإن حجامة الورك تنفع من العلل التي تكون في وسط الجسم، جاء تفسير ذلك وتنفع من البواسير اللي هي الدمامل اللي تكون في المقعدة. So it helps from to heal the hemorrhoids. قد تكون مدماة وقد تكون غير مدماة. هذه تنفع من البواسير. Those hemorrhoids could be وتنفع من سيلان الدم من أفواه العروق والرحم. It also helps this on the pelvic. It helps from the blood running from the وتنفع من ورم المقعدة. And also the أورام المقعدة، يعني المقعدة المقصود به القفا، دبر يعني. Yes, and it helps from the sicknesses that happen to the buttocks. من نزف الدم. And also the bleeding. نزف الدم ممكن يكون للمرأة يعني. Bleeding that may happen to the woman. هي اللي بيصيبها النزف. ومن حرارة الكلى. Also it helps the kidneys. وحرقة البول. كان عنده حرقان بالبول وتقطع بول، تنفع هذه الحجامة. The feeling when one is urinating, he feels discomfort. It helps from that. في حجامة احتجمها النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم. ارفع قدمك يا أخي معلش. There is a cupping that Rasulullah ﷺ performed on the top. هذا القدم، هذا ظهر القدم، في حجامة هنا.
احتجمها النبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم performed hijama there on the هذا أيضا side of the. موضع احتاج له النبي عليه الصلاة والسلام، احتجم عليه. He needed كل to موضع perform يحتاج hijama there. الإنسان أن يحتجم فيه يحتجم، لا حرج. So every إلا place- الأماكن الرخوة الحجامة غير نافعة فيها، الأماكن الرخوة مثل البطن والمراء وغير ذلك فهذه. So every place you need to perform hijama, you should do it. Except لماذا نقول the places الأماكن الرخوة؟ لأن ليس فيها عروق. soft that has no veins in it, like the stomach. ليس فيها It's not دم. much beneficial. There is no blood in there. أما الأحاديث الواردة في ذلك فحديث أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به. احتجم على ظهر قدميه، قدم هذه والقدم الأخرى اليمنى واليسرى، من وجع كان به. طبعا هذه أيضا من الحجامة on the top side of the 2 feet, يعني face, الموضع هذا because of حقيقة a pain that he found in there. حجامة مؤلمة عليه، لكن So that place, the hijama on it is a little bit hard or tough, but we have to withstand the pain. خصوصا إذا كانت يعني رجل الإنسان قليلة اللحم. The foot of the person has not much meat in it, like our brother here. Bony. Put your foot down. لا I think we need to. مش ماسك يحتاج إلى شيء من الفازلين أو شيء من We need some Vaseline or something to put there. مسكت. Right now, okay. يعني المهم أن نعلم أن الحجامة هنا Another volunteer. Yeah. المقصود أن نعلم أن الحجامة على ظهر القدم هي هذه الحجامة. So this is the hijama التشريط ويكون that is performed وهذه في الحقيقة on منطقة the عروق. foot. This is a place where the veins are. تغذي الجسم والدورة So الدموية. it feeds. نعم. It feeds the body from there because there are a لا lot of شك أن veins. هذه نافعة لأوجاع الرجلين. There is no doubt that it benefits the pains that are in the feet. طبعا أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في ملل على ظهر القدم دون قوله من وجع كان به. هذه رواية أخرى. وملل الموضع بين مكة والمدينة على بعد 17 ميلا من المدينة. Another narration mentions that Rasulullah ﷺ performed this hijama on the top part of his في foot حجامة while he's in a state of في haram. حجامة It's called قضاء melon. الضرورة، في حجامة أيضا احتجمها Another hijama that was necessary وضبط الضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه that is when Rasulullah ﷺ fell down from على his جذع horse فانفكت قدمه. and his foot got انفك يعني اللي هو الزواج twisted. صار بيصير Foot got تمزق، twisted. يسموه اليوم تمزق عضلي أو كذا، فبيصير أو بيصير نزف داخلي، فالحجامة تخرج هذا. like a rip in the muscle or some sort of bleeding inside. هذا وقيع إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثاء وما يشبه الفك. طيب ما هي فائدة الحجامة على ظهر القدم؟ What is the benefit of يقول الإمام ابن القيم doing it on the top? الحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، والصافن هذا عرق عظيم عند الكعب، كعب الرجل. تنفع هذه الحجامة من قروح الفخذين، قروح اللي بتكون بين الفخذين والساقين، وتنفع المرأة حينما تنقطع عنها الدورة، وتنفع أيضا من الحكة العارضة في الأنثيين. الأنثيين هن الخصيتين، يعني إذا كان في حكة عند الرجل أو عند المرأة في المواضع الجنسية فهذه الحجامة تنفع. The Sheikh said that what is the benefit now of performing hijama on the top of the feet? He quotes Ibn al-Qayyim that hijama on the top of the feet will replace the fasd. The fasd, as you remember. الفصد عرفناه بأنه هو يعني شرط طولي في
الشرايين العميقة في الجسم. The cup that is done alongside the veins that are deep in the body. So performing hijama on the 2 feet, on the top of them, will be a replacement for doing the fasl, which is trying to go deep to reach the vein that is on the safin, which is this is a vein at the ankles. So if you do that on the top of the feet hijama, this will suffice you from doing the fasl to that vein at the ankle. Also, it is beneficial from the inflammations that happen to the 2 thighs and the shins, and also it benefits the woman if the menses, the menstrual cycle stops. It benefits her from that, and also this hijama on the top of the 2 feet, it benefits the one who has itching on his testicles or on his private parts. For the woman, it benefits them from that if they are itching. أيضا هناك مواضع للحجامة وهي حجامة أسفل الصدر. حجامة أسفل الصدر. Another place is the cupping done to the lower part of the chest. المقصود به هنا وهنا. أسفل الصدر لأن هذا بطن under the chest, وهذا صدر. under the two أسفل breasts, الصدر يعني تحت الثديين. under the 2 breasts. نعم. هذه الحجامة في أسفل الصدر نافعة من دمامل الفخذين. الدمامل التي تخرج في الفخذين. This is beneficial from the ومن الجرب ومن البثور. The itching and the pimples and ومن النقرس اللي بيسموه داء الملوك الذي يعتاد أكل اللحم كثير يصيبه آلام في المفاصل. And it is beneficial also from the sickness of nocrus. نافع أيضا They call it the من sickness of the البواسير. kings. This happens to those who eat a lot of meat. Nocrus is what? Gout. اللي هو اللحم الأحمر. Gout. Eating a lot of red اللي meat. بوكل سمك ما بيصيبه نقرس. The one who eats fish does not have بيصيبه sickness. نقرس بوكل لحوم حمراء. بقر Those who eat red meat, cows and lambs, a lot. أيضا تنفع هذه الحجامة من داء الفيل. داء الفيل تضخم القدمين حتى تصير قدم الإنسان والعياذ بالله مثل قدم الفيل. It helps also this type of وتنفع من حكة الظهر الإنسان the sickness of the elephant, they call it, when the feet of the person they get enlarged as if they are elephant's feet. إنسان يعني يبقى يهرش وعنده حكة في ظهره. The one who is itching always and he's always rubbing his back, this hijama also is beneficial for him. حجامة على رسغ اليدين هنا. Also there is hijama on the wrists. هنا. هذه الحجامة place the Sheikh showed on the wrists. رسغ اليدين يعني لنقل هكذا. هذه الحجامة. This hijama that is done to the wrist نافعة beneficial من الجرب. من الجرب itching, والبثور pimples والحكة and وتشقق في اليدين. تشقق اليدين يعني في ناس يصيبهم أكزيما تشقق the eczema in the hands. أي نعم. في عندنا حجامة المقعدة. Also hijama that is done to the طبعا حجامة المقعدة هذه تكون آخر فقرة في ظهر الإنسان يعني بين الإليتين. This is التقاء الإليتين the last bone where the 2 buttocks meet. بس نشير إشارة بدون لمس. We'll just point to it, we will not touch it. يعني هنا المنطقة هذه نافعة. هذه حجامة المقعدة. هذه نافعة. This is the hijama, the cupping of the behind. تنفع من أوجاع المقعدة نفسها. This is beneficial from the pain. تنفع من أورامها. The inflammations. تنفع من البواسير. Tumors and the bawasir hemorrhoids. وتنفع من أوجاع الأمعاء.
and the pains in the intestines. تنزل حيض المرأة المحتبس. It causes the blood of the menses. تنفع من أوجاع الظهر. To run. تنفع من أوجاع الظهر والوركين. And it also helps from the pains that are on the waists. نعم. Two sides of the waist. في عندنا حجامة الساقين. Is the hijama of the two shins. حجامة الساقين هنا وسط الساق. The middle of the shin. Sheikh will show us the place. هاي الساق، هذا كله ساق، هو الساق هكذا. All of this is the shin. مثلا نريد نضع هنا. So we put it in there. In the middle of the shin, almost. ويعني شوي منزاح لأن في صلابة هنا. طيب على كل حال هنا حينما نضع الأكواب هنا ونشر cups there. يخرج الدم من هنا. هذه حجامة الساق. طبعا الساق هنا والساق هنا. The shin, we put it on the two shins. في آن واحد. At the same time. هذه أقوى الحجامة من أقوى الحجامات. This is one of the strongest types of cupping. لأنها نافعة للعلل السفلى. Because it is beneficial for the sicknesses in كمان the هذه lower parts. Also it is beneficial لما قلناه من قبل. for whatever we mentioned before. تنفع من العلل السفلية. So it helps any sickness for the lower part of the body. يقول أحد العلماء والأطباء من القف الكركي أن هذه الحجامة تنفع من الخوانيق ابتدائها. خوانيق هي ما يسمونه بالدفتيريا، حينما تتضخم اللوز وتلتهب تتضخم وتخنق الإنسان. When the testicles get enlarged and they choke the person. سبب تضخم اللوز اختناق عند الإنسان. So the person وتنفع أيضا للذبحة. is beneficial from that sickness. Also another sickness called ذبحة. نعم. الذبحة كانها الذبحة الصدرية اللي هي الجلطات ونحو ذلك. Some sicknesses in the chest. نعم. ومن النملة في الساق. النملة ممكن أن يكون and the sickness on the يعني shin. مرض معين. النملة يعني بيكون كيشبه يعني شكل النملة أو كذا، أو حبوب تكون في الساق، أو ممكن عبارة عن النملة الحكة ونحو ذلك. وتقطع نزف الدم، أيضا تقطع النزيف. This also الذي stops the يكون blood خصوصا عند bleeding, النساء. especially that the women have. الآن عندنا أيضا حجامة اسمها حجامة ما بين الكعبين. There's another hijama called the hijama عندنا cupping ما بين الكعبين. between the ankles. هنا هذا الكعب، هذا الكعب. يعني the heels. بين الكعبين. بين الكعبين. حجامة ما بين الكعبين ينفع من الوثق والوهن وشقاق القدمين. It helps from different kinds of sicknesses that I'm not able to translate. Specific sicknesses. That type of cupping between the ankles is very beneficial for it. النوع الثاني عشر من الحجامات من المواضع حجامة المنكب الأيسر. The 12th place is المنكب الأيسر. on the left shoulder. هذا المنكب الأيسر. On the left shoulder. That's the place. هذا هو المنكب الأيسر. توضع الأكواب هنا. The cups are put right in that place. تنفع من أوجاع الطحال. And this helps the sicknesses that happen to the spleen. ومن حمى الربع. حمى الربع هذه اللي بتيجي للإنسان كل 4 أيام. And the fever تصيب قشعريرة. that is تجيب called وتيجي اللي بيسموها إنفلونزا. influenza. It resembles influenza. It happens every 4 days. This fever الحجامة على happens every 4 المنكب days. الأيمن. الحجامة على المنكب الأيمن It's cupping on the right تنفع من أوجاع الكبد الحارة.
helps the sicknesses that happen to the liver. أوجاع الكبد الحامض لعلها تنفع من التهاب الكبد الفيروسي أو نحو ذلك. Helps the inflammation. الموضع الثالث عشر من مواضع الحجامة، الموضع الثالث عشر 13th place حجامة الفخذين. is the hijama to the thighs. لا بلاش تفعل. He said on the thighs, الفخذين إما على either يمين on the side, هنا أو من فوق في ثلاث مواضع أو أربعة. three or four places. يعني هنا Either on the two sides, حجامة top or الفخذين. حجامة الفخذين أما الكائنة من قدام هذه from the top, فإنها تنفع من ورم الخصيتين. benefits the sickness when tumors are found on the two testicles. فإنها تنفع من ورم الخصيتين ومن القروح العفنة في الساق. The rotten inflammations on the shin. ومن أوراق الرحم ومن أورام الرحم عند النساء. And also from the tumors in the vagina of the woman. ونزف الدم. And from bleeding. ومن خروج الدم من أفواه العروق. تنفع لخروج الدم من أفواه العروق. And also for when the blood comes out from the veins. وأما الكائنة من خلف. As for the one that is done from the back, from under. فإنها تنفع من ذلك أيضا ومن البواسير. Benefits from the same sicknesses and from the ومن شقاق المقعدة. And also from a sickness. شقاق المقعدة غير البواسير. شقاق المقعدة بيكون في يعني سطح جرح في المقعدة. There is like a wound in the behind. It helps this cupping helps from that sickness. وعلى ذكر شقاق المقعدة Since we mentioned العلاجات the wound in the behind, زيت القمح جنين القمح. the best one of the best cures is the oil from the wheat. The oil of the وهذا wheat. يكون بأن تأتي بحبات القمح. So you bring the wheat grains. وتأخذ سكين. You get تحميها على النار حتى تحمر ثم تضعها على حبات القمح فيخرج زيتها. Then you put it on the grains, the wheat grains. تأخذ هذا الزيت So you take the oil from it. وتدهن هذا that oil and you rub it. You rub that on the place where the wound is on the behind. الموضع الرابع عشر حجامة فخذي المرأة. 14th place يعني is إذا كان هذا للرجل of the women. إذا كان هذا للرجل فأيضا في حجامة فخذي المرأة لها منافع وهي أنها تنفع من حكة الأنثيين يعني المقصود بها موضع العورة وحكة الفخذين. Of the itching that happens in the private parts. وتنفع من وجع الركبتين والمفاصل. And also the pain in the knees and on the joints. الموضع الخامس عشر موضع 15th place. حجامة النواغض. الناغض هي هذه اللحمة الطرية التي لما يخاف الإنسان تضطرب. لما يخاف الإنسان the person gets afraid, it starts shaking. هذه اسمها ناغض. That is called a naghid. ناغض. وذكر الله عز وجل فسيمغضون رؤوسهم. Allah said سيمغضون رؤوسهم. هذه اللحمة وهذه اللحمة قريبة إلى القلب. ويقال هناك حديث مختلف في صحته أن الرسول احتجم على الناغض من سحر أصابه لما سحره نبي من الأعصم اليهودي احتجم على الناغض. Performed hijama on that place when there was magic performed on him. الناغض عرفوه العلماء قالوا الناغض الموضع الذي تنتهي إليه اليد اليمنى من خلف متسفلة أو اليسرى إلى خلف متسفلة أيضا. وقال ابن منظور الناغض الغضروف ونغض الكتف حيث تذهب وتجيء. وقيل هو أعلى منقطع غضروف الكتف. وقيل النغضان اللذان ينغضان من أصل الكتف فيتحركان إذا مشى. وروى شعبة عن عاصم
بن سرجس رضي الله عنه قال: نظرت إلى ناغض كتف رسول الله الأيمن والأيسر فإذا كهيئة الجمع عليه التآليل قد شمر الناغض بالإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه، ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طريقه. يعني المقصود أنه هذا هو الناغض الذي يتحرك لمشى الإنسان وإذا خاف. Basically, the place called Narid, the Sheikh was quoting some definitions for it. That is the place. نافع للقلب ونافع من شرب السم. It helps the heart and it helps if someone swallowed some poison. نافع من شرب السم. Cupping there helps from that. لأنها تصب إلى القلب. تصب إلى القلب. ولهذا الأطباء ينهون عن تدليك بعض الأماكن القريبة من القلب بعض الأدوية لئلا تتسرب إلى القلب فتكون سبب في وفاة الإنسان أو في ضرره. That place called Narid is like somewhat connects to the heart. So that's why some of the scholars or some of the doctors, they advise not to massage some areas that are close to the heart for the fear that something will reach the heart. تنفع من شرب السم. So cupping on that place will help from شرب سما لا سمح if someone drank some poison then أو دخل في طعامه سم أو كذا there was poison in his food, cupping on that place would be beneficial. وتنفع ورم الطحال الأيسر منها. The tumor also, the tumor on the أما الناغض الأيمن as for the naghid that is on the right hand فينفع من side, أوجاع الكبد الحاضر. then it helps, cupping there helps the sicknesses of the liver. سادس عشر وأخيرا أو ساعة أو قبل الأخير حجامة الأذنين. The hijama on the 2 ears. حجامة الأذنين. حجامة الأذنين كيف يعني ممكن نتصور أن الكوب How would you place the cup on the ear? المقصود والله أعلم ليس من نفسه وإنما it's not on the ear itself but close to it on this side. يعني المقصود بها the Sheikh is pointing أمام الأذن أو خلفها يعني in front of the ear or the back of it. هذه تنفع من الصداع الحار المادة. This helps from بسبب مادة حار. the headache caused by substance. وتنفع من ثقل الرأس الدموي. يعني ثقل الرأس بسبب الدم. It helps also when you feel your head is somewhat heavy because of the blood. الآن آخر موضع حجامة الركبة. The cupping that is done to the knee. حجامة الركبة هذه الركبة. هذه الركبة لها حجامة إما على اليمين إما على الشمال. Either on the right hand side or إما تحت or under. يعني إحاطة الركبة. So around the knee. عندنا ممكن نضع الكوب هنا ممكن هنا ممكن هنا. We can place ممكن نضعه تحت. Or top, 2 sides or even under. وقال ذكروا أن يمد المحتجم رجله إلى الأرض مدا متمكنا. So the one who wants to have the cupping done to him should stretch his leg. وتعلق المحاجم على طرف عظم الفخذ بقرب المفصل. The cups are put on the sides of the bone. وهذه الحجامة تدفع close to the joint. في ناس يكون عندهم ماء هنا. And this helps ورم وجع. the tumors in the 2 knees and the water in the 2 knees also. ومن وجع المفاصل الدموية. Also from the pain in the joints. الآن في عندنا صفحة في الحقيقة تلخيص هذه المواضع. That summarize all of these places. ممكن هذه تترجم. We can صفحة translate this and copy it يتبع الإخوان منها. so that the brothers will benefit هذه from that. المواضع 19. So we have 19 places. 19 موضع. 19 places where the cupping can be كل done. الموضع إيش فوائد حجامة. And you have the place. ممكن ترجمة. You have the place and the benefits. It's asking me to
try to translate. I will try to do that, inshallah. So the first place is the yafuq, which is, if you remember, the middle of the head. Cupping there helps from the change in the color of the face, and also when the senses are not functioning properly, the sicknesses of the eye, when someone cannot hear properly, the pains in the mouth, and it helps from also the headache. The akhda'an, the second place, the two sides of the neck on the veins there, it helps from the sicknesses of the head and the sicknesses in the molars and the tongue, also the tumors of the gums, and the sickness called the ramad. I don't know the word for ramad. There is an inflammation, an inflammatory disease in the eyes, ramad. Also, it helps from the pain in the two ears and also the tumors in the two ears. The third place is al-kahil. Al-kahil, the place in the middle between, under the neck and between the two shoulders, if you remember. It helps from the pain in the shoulder, the pain in the throat, and having difficulty breathing, and also it purifies and cleans the body. The fourth place is under the chin, and this helps from the pains in the teeth, and also the pimples that are in the mouth, and the tumors of the tonsils. The fifth place is al-work, the waist, on the waist. This cupping there helps from the sicknesses that happen to the middle of the body. And the sixth place is the top of the foot, the top surface of the foot. This helps from the inflammations in the two thighs and in the two shins, and also when the menstrual period of the woman stops, cupping there helps. The seventh place is under the chest, and this helps from the sickness called النقرس. من يذكرني بالنقرس? One brother told me the name of it. The الملوك. This is eating gout, eating a lot of red meat. And also hemorrhoids. It helps from the itching on the back, and also from the sickness called the elephant, when the feet get enlarged, and also from the blood that is on the comes out on the thighs. The eighth place is the behind, and cupping there helps relieving the pains and the tumors in the behind, and helps from hemorrhoids, and also from the pains in the back, and the two waists, and the two sides of the waist. The ninth place is the two shins, and cupping there helps from the sicknesses for the lower part of the body, and it will also stop the bleeding. It will stop the bleeding. The 10th place is between the ankles, and this helps from the weakness, generally the weakness, and شقاق القدمين، تشقق جفاف يعني the dryness that happen to the feet, and that causes openings on the feet, and also al-haram, burning. The 11th place is the left shoulder, and cupping there helps from the diseases that happen to the spleen. The 12th place is the right shoulder, and cupping there helps the pains
in the liver and the sicknesses of the liver. The 13th place is the 2 thighs from the front, and the cupping there helps from the tumors that are in the vagina, and also the inflammations on the shin, and also helps when there is bleeding. The 14th place is the 2 thighs but from the back, and this helps from hemorrhoids again and from the wound that is on the behind. The 15th place is the thigh of the woman, and this helps from the itching on the private parts and the itching on the 2 thighs, and also helps from the pain that is on the 2 knees and the joints. The 16th place is al-naghib al-aysar, this piece of meat on the shoulder. The Sheikh said that it helps if one drank or consumed poison, and it helps from the tumor that is on the spleen. That was for the naghib, the left one. But the 17th place is the naghib that is on the right hand side, and cupping there helps from the sicknesses of the liver. The 18th place is the 2 ears, and cupping there helps from or helps heal the headaches, and also the heaviness that one finds in his head. The 19th place is the knee, and this cupping there helps from the tumor on the 2 knees, and also helps with the pain in the joints. And this is the end of this session. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our Sheikh. بقي فقط فقرة، وهي النهي عن الحجامة في أيام معلومة. One last piece is Rasulullah sallallahu ordered not to make hijama during certain days. What are these days? ما هي الأيام التي ينهى عن What are the days in which we are told not to perform hijama? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. الوضح بفتحتين الضوء والبياض، وقد يكن به عن البرص، يعني أصابه برص وهو ما يشبه البهاق، فلا يلومن إلا نفسه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الريق أمثل، أي ينفع، وهي تزيد في العقل، يعني في الذكاء والفهم، وتزيد في الحفظ حافظة، وتزيد الحافظة حفظا. فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، احتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. أخرجه ابن ماجه كما في صحيح سنن ابن ماجه لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله. The Sheikh said that the Sheikh said what is left is mentioning the times when we should not perform hijama. There is the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu who said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who performed cupping on the day of Wednesday or on the day of Saturday, and then he was struck by wadah. The Sheikh said this is the sickness that resembles baras, like leprosy, like whiteness on the skin. Then let him blame nobody but himself. So this says not on the Wednesday, not on Saturday. Another hadith, this hadith is this one hadith. The other hadith is the hadith of Ibn Umar رضي الله عنهما
who said that Rasulullah said that performing hijama in early morning, not before any eating, before any eating or drinking, just at the first thing in the morning, hijama first thing in the morning is better, and it increases the intellect, meaning makes you smart and clever, and it increases in memorization, and increases the memorizer in memorization. So the one who wants to perform hijama, the one who wants to perform cupping, then on the day of Thursday, by the name of Allah, perform it on the Thursday, and stay away or avoid performing hijama or cupping on Friday and Saturday and Sunday, and perform cupping on Monday and Tuesday, and avoid cupping on Wednesday, for it is the day on which Job ﷺ was hit with the disease, or with the calamity that he was hit with, and there is no judam, no varas. Judam, I don't know the name for that sickness. Yeah, the leprosy virus. When the skin and the flesh falls down from the body. What is that? Leprosy? Leprosy. Okay, and what about baras, the whiteness in the... That's the virus, leprosy. Well, there's jidam and there is baras, there are two of them. Well, anyhow, you know the jidam, you understand. I don't know the word for it, but it's well known, when the flesh and the skin falls apart. There's no judam, and the baras is the whiteness that happens to the skin. No judam, no baras, these two sicknesses, they did not show up except on a Wednesday or the night of Wednesday. On Wednesday itself, or the night of, which is Thursday, which is Tuesday night, right? This hadith, the Sheikh said that it is narrated by Imam Ibn Majah, and it is authenticated by Sheikh Al-Albani in the Sahih of Sunan Ibn Majah. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله tomorrow